Предварительная. Подъем. Хорошо. We have engine ignition. Second tower separation. 3, 2, 1. Pumps at flight speed. Контакт подъема. Program. Engine performance on the first stage nominal. L plus 30 seconds. Flight is nominal. 40 seconds into the flight. Feeling well, vehicle. Structural parameters are normal. Engine parameters reported from the blockhouse in Baikonur all to be within limits and normal. Давление в камерах двигателей в норме. L, 1 minute 5 seconds into the flight. Roll pitch yaw nominal. All the vehicle parameters are normal. Good reports coming in from the blockhouse in Baikonur. The vehicle arcing out to the northeast from the Baikonur Cosmodrome. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 90 seconds into the flight. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. L plus 90 seconds. Good engine performance being reported. 18468. Ракета-носителя в норме. C off nominal pressure MKZO 1500. Copy. Ангар, рыскание вращения в норме. Coming up on first stage shutdown. And we have first stage separation. Jettison confirmed. Есть включение двигателей боковых блоков. Launch tower jettison reported. Everything in good shape. First stage 2 separation minutes, 12 seconds into the flight. Стабилизация изделия устойчивая. KSO is back to nominal 980. Copy. The vehicle now operating on its second stage engines. Ракета-носителя в норме. All parameters are normal. Good structural performance by the vehicle. Двигатель второй ступени работает нормально. Launch shroud jettison now reported. This view now from a camera on the upper stage of the Soyuz 2.1A booster. We confirm jettison of the nose steering. 2 minutes 50 seconds into the flight. A little over 6 minutes of powered flight remaining. Launch vehicle is nominal. Copy. Soyuz is nominal. Crew is feeling well. Kononenko reports the crew is feeling well. 3 minutes 15 seconds into the flight. Perfect engine performance reported. Good structural parameters on the vehicle. Двигатель второй ступени работает нормально. L plus 200 seconds. Second stage engine operating nominally. Second stage engine is functioning by the book. Soyuz heading for its precise keyhole in space. Полет нормальный. Время КП 20 часов 44 минуты. Flight is normal. 417 миллисекунд. Стабилизация изделия устойчивая. Now 4 minutes into the flight, everything going perfectly. Двигатель второй ступени работает. O'Hara, Kononenko, and Shub heading for their preliminary orbit and the chase to track down and dock to the International Space Station. L plus 250 seconds. 4 minutes 20 seconds into the flight. Nominal. Roll pitch, all normal. Engine performance is normal as well. Ракета-носителя в норме. L plus 270 seconds. Standing by for GK to command. Copy. Coming
coming up on second stage shutdown. And we have second stage shutdown. Есть отделение второй ступени. Second stage separation confirmed. Copy. Second stage separation confirmed. That's the skirt for the third stage you saw being jettisoned. 5 minutes, 15 seconds into the flight. About 3.5 minutes of powered flight remaining. The Soyuz now being propelled on the L+3 power of its third stage engine. Launch vehicle is nominal. Copy. Soyuz is nominal. Crew is feeling well. Copy. Kononenko continuing to report that the crew is feeling well. Everything normal on board. 5 minutes, 45 seconds into the flight. Good third stage performance. 350 секунд. L plus 350 seconds. Flight is nominal. Copy. We've just passed the 6-minute mark into the flight. Good reports continuing to come in. Control of the Soyuz spacecraft after it separates from the third stage will transfer to the Russian Mission Control Center outside of Moscow. 6 minutes, 25 seconds into the flight. Третьей ступени работает нормально. Stage 3 engine operating nominally. Copy. Секунд стабилизации. 6 minutes, 45 seconds into the flight. 2 minutes of powered flight Vehicle remaining. stabilization is steady. Copy. Good, stable structural performance by the vehicle. L plus 430 seconds. Работает нормально. Stage 3 engine operating nominally. 7 minutes, 20 seconds into the flight. Nothing but good reports coming in. Стабилизация изделия устойчивая. Полет нормальный. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Двигатель третьей ступени работает нормально. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Стабилизация изделия устойчивая. Полет нормальный. Танкаж, рысканье вращения в норме. 520. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 530. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24», номер 755. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-24» выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Репортаж о запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24», номер 755 окончен. That will carry the Soyuz over the next 2 orbits into the neighborhood of the International Space Station
where it will close the gap slowly but surely, do a fly-around of the station to align itself to the Rosviet module of the International Space Station, and a docking at 1:56 p.m. Central Time this afternoon. For that, we will be back on the air at 1 p.m. Central, 2 p.m. Eastern Time, with rendezvous and docking coverage as the next trio of residents for the International Space Station begins its trek to the complex and arrival at the International Space Station later today. So we'll be back with you in just a few hours for rendezvous and docking. In the meantime, we'll wrap it up for now. Постепенно входим в тень, мишень наблюдаем. Дальность оцениваю 10 метров. Скорость на 12. Подхожу к 7 метрам. Дальность 7,
скорость 0,12. Пересадки не надо. Да нет, нормально. Небольшой крен, он постепенно выравнивается. 6 метров. N09 на причаливание. Крен небольшой есть. 5 метров. 0,9 на причаливание. Крен потихонечку выравнивается. 3 метра, 0,1. Ожидаем касания. Все нормально. 53-32. Есть касание. 53-33 степка. Индикаторный режим. Да. Так, я перехожу на экран. Так, давление. Параметры кодового топлива 397. Шар баллона. Первый сектор 149, второй 187.
подготовил до 7. Подходит время 10:52:00. Выдал команду D7. Есть за гранью D7, D11, D15, G17 и также R13 горит. Остается 8 механца, 1 есть. Переходим на 42-ю страницу. По вашему указанию готов выдать 10:53:00 D17. Суп Москвы. D17 подготовлено. Подходит время. Доедешь? Выдаем 10:53:00. Выдал команду крюки открыты. Есть погасание крюки закрыто. С-13 не горит. С-11 горит. Ожидаем погасания механца 1. Хорошо. Есть погасание механца 1, есть расстыковка, есть восхождение объектов. Наблюдаем стыковочный узел. Посторонних метров не наблюдается. Есть кейсовочные. Далее 40 горит на странице. Еще раз сигнал. Да, запустил из пульта и так запустили. Индикаторный режим не горит, ГСО есть.
Секунду срабатывания. Есть работа ДПО. 8 секунд отработали. Идет разворот по крену. Закончен разворот по крену. Есть ДСО. А, 10 секунд. Есть работа ДПО. 5 секунд отработали. 10. 15 секунд отработаны. ДСО нет. Конец временного цикла. Принято. Сначала отключаем визир Prichal по любому команду В18. Готов выдать В-18. Да, Владимир 18 выдаем. По 44 пока не спешите, сейчас вам уставки заложат. И мы потом сразу заключительные операции сделаем. Помехи, сигнал. Сильные помехи. Да, отлично. Да, все слышно. Так, В-18 выдаем, правильно? Выдаем. В-18. Выдаем. Визир Prichal Лодского. Выдам. Наддув 1, 2, 3 не горит, акселерометр не горит, наддув не горит. И 1 горит за пределами режима. Не выдаем. Не выдаем. Принято 1. Выдаю команду А11, выбор ДПО К1. Есть первый коллектор. Выключаю пару, работы по ССЛП. Пара выключена. Принято, работаю тогда ССВП. Выдаю Д8 команду отключения ССВП. Выдана команда, есть погасание Д11, погасание Д17, Г17 также не горит. Принято. Параметры КДУ 158 в первом, втором. С11 не горит. $456. Перехожу в РОДК.
where flight controllers are working in concert with their Russian counterparts across the ocean at the Russian Mission Control Center as we prepare for the deorbit burn just 23 minutes from now of the Soyuz MS-23 spacecraft that will begin the final leg of a 371-day, 157 million-mile mission for Rubio, Prokopyev, and Petelin. We're standing by for more word on all of the developments that will lead up to the deorbit burn in less than 23 minutes. It will be a 4-minute, 39-second burn, a retrograde maneuver, a braking maneuver to slow the Soyuz down by 128 meters per second, allowing it to drop out of orbit with its sights set on a remote landing site in south-central Kazakhstan, just about 90 miles southeast of the town of Zhezkazgan, Kazakhstan. You're looking at a balcony view from a balcony camera of the Russian Mission Control Center outside of Moscow, where Russian flight controllers have been talking to the 3 crew members aboard the Soyuz spacecraft. We'll talk about undocking and all of the developments that have led up to this point in time and the return of these 3 crew members that you see in this picture. Sergey Prokopyev, the Soyuz commander, in the center seat of the descent module of the Soyuz spacecraft. To his left and on the right of this picture is cosmonaut Dmitri Petelin, and on the left, NASA's Frank Rubio, who is the all-time record holder for the single longest spaceflight by an American astronaut. At the time of landing that is coming up at 6:17 a.m. Central Time, 7:17 a.m. Eastern Time, this trio will have accrued 371 days in space, completing 5,936 orbits of the Earth, and as we mentioned, a mission spanning 157.4 million miles, roughly the equivalent of 328 round trips to the moon and back. Отрицательное давление. Если когда ребята попали только в условия невесомости, там происходит перераспределение жидких сред в краниальном направлении, то есть в сторону головы. Там запускаются определенные физиологические механизмы, сбрасывается жидкость. Но важно, что вся сердечно-сосудистая система во время полета, мы ее тренируем, конечно, но она может забыть, как это тяжело работать, когда будет снова сила тяжести. Поэтому вот эти самые ОДНТ-тренировки, которые выполняются на заключительном этапе полета, сначала это тест проводится, чтобы посмотреть, какое разряжение космонавт выдержит, а потом это бывают ОДНТ-тренировки. Кроме того, сами тренировки на дорожке, они тоже определенного характера. То есть и физические тренировки на заключительном этапе полета особые, и ОДНТ-тренировки подключаются для того, чтобы космонавты спокойно потом пошли по Земле. Мы уже видим парашют, наблюдаем. Да, и видим слив перекиси. То есть это остаток перекись, которая нужна для ориентации аппарата во время спуска работы в атмосфере. То есть это вот штатная процедура. Многие боятся, что это там такое парит. То есть это переживать начинают, потому что не понимают. Да, то есть это все нормально. То есть это уже там. Once again, you're looking at the return of Frank Rubio, Sergey Prokopyev, and Dmitri Petelin after more than a year in space. Less than 4 minutes from touchdown on the desolate steppe of Kazakhstan. The parachutes deployed as planned at 6:03 a.m. Central Time. 3 minutes later, the Soyuz heat shield was jettisoned. 409. Confirm. The next event will be just a second or two before touchdown. That'll be the firing of the soft landing engine. 6 engines fire to slow the Soyuz descent rate to just 1.5 meters per second. How do you read it? Inaudible. We observe you. We have a visual. How do you read us here? For 95, 553.
Search and recovery forces communicating directly now with Sergey Prokopyev, saying that they have a good visual on the spacecraft. Just over 2 minutes until touchdown. It has been 1,000 meters. We are not able to connect with them in audio yet. We can hear them, they are not hear us yet. It has been 1,000 meters. We hear them, they are not. Less than 1,000 meters from touchdown. So we are looking for the 20th and 52nd minute. Plus 9 atmospheric bias, plus 18 index point 1. The crew is feeling well. Sergey Prokopyev continuing to provide reports back to the search and recovery forces, indicating that the crew is doing well. Just over a minute until touchdown. The crew is doing well. Let them know. Cosmos 9549. For your information, the object has passed 500 meters and feeling well. 690 is out. The search and recovery helicopters are circling the landing zone. We might see one of those helicopters come into view shortly, as the Soyuz is less than 500 meters off the ground. We have come with the crew and they're feeling well. Prepare. 100 meters to ground. 100 meters to go. The crew being told to brace for touchdown. Object getting close to touchdown. Object touchdown. Touchdown confirmed at 6:17 a.m. Central Time. Rubio's record ride comes to an end as he, Prokopyev, and Petelin return to Earth after a 371-day, 157 million-mile journey at the International Space Station. Да, пожалуйста. Повтори еще. Ну, он просто сказал, что спуск, по-моему, штатный, то есть управляемый спуск штатный. По-моему, сказал в ручном режиме. Да, да, тоже сказал, что он сказал в ручном режиме, мне кажется. Да. А в ручном это, то есть не перешли с автомата на... Не, ну вообще, если бы это был ручной режим, то это была точка, могла стать другой, то есть, соответственно, ну не знаю. Сценарий Сергея Прокопьева, если действительно мы поняли правильно, что спуск произошел в ручном режиме, он привел его в то же место, как и в автоматическом. Ну, мне кажется, вряд ли. То есть это просто, ну, как бы управляемый спуск, и мне кажется, здесь вряд ли что-то сейчас было. То есть все нормально. Ну, так это, сказал, может быть. Ну, он, да, он мог употребить, да, то есть конкретно. Плюс они держат, есть ручка управления, ну, ручка РУС в руках они держат, да, то есть там еще в этом контексте может быть. Вот показывает Николаю Вдовину, как раз, который задал вопрос Фрэнку Рубио. Вот видите, кстати, постелили, то есть чтобы как раз пыль не поднималась, то есть обязательно стелят, и так комфортнее немножко находиться. Ждем появления Дмитрия Петелина на этом прекрасном синем. Конечно, на Марсе так встречать не будут. Поэтому мы должны подготовиться, так что никто нам там тряпочку не постелит. Задача за звездочку, конечно. И, причем обсуждается, что достаточно важны вот эти вот первые часы, потому что они там должны какие-то запустить, там, свои батареи, включить. Вот. Это именно критичное время, чтобы они вот за первые часы, тогда это сценарий благоприятный. А если они не будут достаточно работоспособны, тогда ну, это уже все труднее будет происходить. Там какие-то генераторы надо. Вот сейчас получается так, что да, тут экипаж как раз стоит. В скафандре без вентиляции очень жарко.
очень жарко. То есть ты буквально даже 2-3 минуты побудешь, ты уже, ну, тебе уже жестко. Все-таки сложно, да, когда тебя достают последним. Видно, да, что Дмитрий Петелин после да. первой своей космической годичной командировки, Конечно, во-первых, я говорю, первый полет, Сережа, это уже второй полет, ему легче. А для Дмитрия первый полет, и он годичный, это вот понятно было, что... А вот что испытывают космонавты? Это головокружение или, может быть, подташнивает? Ну, у вас болезнь движения бывало когда-то? Вы на корабле... Those rigors will first be felt at about 5:54 and 51 seconds a.m. Central Time as the 3 crew members reach the first traces of Earth's atmosphere. They will feel the first effects of Earth's gravity in more than a year at that point, as they then, just a few minutes later, enter into the plasma regime of peak heating, where temperatures around the spacecraft will rise to about 2,500 degrees Fahrenheit. That will last for about 5 minutes or so until they emerge from that section of the entry timeline. Maximum G loads on the crew will build up to about 4 to 5 Gs against their bodies before the command is sent to open up the parachutes at an altitude of 6.7 miles. That will occur at 6:03 and 13 seconds Central Time, 7:03 a.m. Eastern Time. This parachute deployment sequence is triggered by a pressure sensor at an altitude of 41,000 feet. At this point, the parachute cover is jettisoned by pyros and springs that pull out 2 extraction chutes, which in turn pulls out the drogue chute. That in turn pulls out the main chute. So скажем так, это восприятие, мне кажется, очень... Ну, как-то глаза наверняка все равно, да, более чувствительные. Ну, вообще с сенсорными потоками изменения серьезные происходят в условиях... Да, слишком много. Да, там сенсорная депривация. Мы, конечно, какие-то моменты можем моделировать на Земле. Вот, например, когда эксперименты с изоляцией, то это социальная изоляция. Тоже это такой психологически очень важный эксперимент. Сейчас мы вот готовим, будет годичная изоляция. Вот буквально сейчас сотрудники у нас там готовятся, пойдет экипаж 6 человек на год в изоляцию. А расскажите, кстати, пока что вот на Сергея Друзья экипажа в рыжих майках вот встречают. Друзья экипажа? Да, вот экспедиция найти упавшую звезду. А, то есть это те, кто самостоятельно. Ну, они согласованы, самостоятельно, да, то есть эти у них атрибутика есть. Ну, здесь у нас Дмитрий Петелин уже. Уже под аплодисменты, конечно.
Вот вы хотели, чтобы я рассказала про эксперименты. Да, ведь у нас совсем скоро годичный Сириус. Да, годичный Сириус, причем что у нас был уже 520-суточный эксперимент, который как раз был марсианская экспедиция. Полтора года, да? Да, а сейчас вот будет годичный. Я бы не решилась. Но был у нас международный экипаж, причем с европейцами, это был такой эксперимент. А сейчас это чисто российский эксперимент. Но нет, он не чисто российский. У нас на самом деле там будет внутри белоруска, будет участвовать девочка, но сейчас у них уже тимбилдинг прошел, и будет участник из Египта. То есть он тоже международный, но не традиционные наши международные партнеры, с которыми мы уже вот проводили достаточно много экспериментов. В предыдущем эксперименте это были Объединенные Арабские Эмираты и да, США. были два американских у нас участника, а сейчас это будут вот дружественная Белоруссия и будет Египет. И сейчас, ну, опять достаточно насыщенная научная программа. Готовимся мы. Сейчас пока вот у них был тимбилдинг, на выживание они ездили, там в полях ночь провели. Вот. И достаточно хорошо уже экипаж себя зарекомендовал. Видно, что они прямо так и ходят, пока экипажем, стайкой такой. Видно, что они начали выживаться уже в эту роль. Сейчас занесли в палатку, там они будут снимать скафандры, переодеваться. А вот уже команда технического обслуживания уже работает, поставила спускаемый аппарат с помощью, там вот ПМ-ка тянет на себя, они за стренгу парашюта тащат, поднимают аккуратненько и дальше уже оттуда извлекают. Уже свинцовый щит поставили, да? Да, уже все поставили, защиту поставили, то есть уже все. То есть и сейчас сейчас извлекают грузы. Вот, кстати, вот антенна, видите, маячок там блестит, вот тоже... Соответственно, сейчас все готовится. Вот в сумках вот эти вот срочные грузы, и сейчас быстро их будут, там сумки складывают как раз. И вот укладывают специалисты тоже энергию, укладывают купол в мешок. Вот, и сейчас... Тоже в музей куда-то пойдет. The pyros will fire about 27 minutes later to separate the three sections of the Soyuz vehicle, the descent module that the crew is strapped in, ready for entry, the only piece of the Soyuz that survives with its heat shield pointed in the direction of travel. About 15 minutes before touchdown, parachutes will deploy from the Soyuz in a carefully choreographed sequence that will enable the Soyuz to gently sway toward the landing site in Kazakhstan. Just a few seconds before touchdown, the soft landing engines will fire in a final braking maneuver, and the Soyuz will have touchdown. Again, the touchdown point about 90 miles to the southeast of Zhezkazgan in a remote area on the steppe of Kazakhstan, where the Russian search and recovery forces comprising the Rosaviatsia Civil Patrol will be waiting along with RSC Energia personnel to begin the extraction of the crew from the Soyuz spacecraft. Once out of the spacecraft, the crew will be placed in reclining chairs, comfortable chairs, to enable them to have a few minutes to regain their equilibrium. They will be feeling the tug of gravity against their bodies for the first time in more than a year today. They will then be carried in those chairs to a nearby inflatable medical tent for medical exams and an opportunity to take their Sokol launch and entry suits off and get into more comfortable flight clothing. They will be then carried to three waiting helicopters, Mi-8s, Russian Mi-8 helicopters, for a 2-hour flight back to the staging city in Karaganda, Kazakhstan, where they will split up, Rubio boarding a NASA jet for a flight back to Houston, and the two cosmonauts, Prokopyev and Petelin, boarding a Gagarin Cosmonaut Training Center aircraft for their flight back to Star City, Russia, and their training base outside of Moscow. The latest weather reports from the landing site not quite as optimistic as they were earlier in the day. The temperature is hovering around the 70-degree mark Fahrenheit, but we're now looking at broken clouds at around 6,000 feet. There have been some rain showers in the area. We are hopeful, of course, of getting video of the Soyuz descending under the chute, but that will depend
on the visibility and how close to the bullseye target the Soyuz actually arrives at as to whether or not we're going to get any meaningful video of its descent under its parachute. Some of the milestones in terms of the times coming up as we approach the 10-minute mark before the deorbit burn is initiated. The deorbit burn again will begin at 5:24 and 9 seconds a.m. Central Time. It will last 4 minutes, 39 seconds in duration, slowing the Soyuz down by 128 meters per second, allowing it to drop out of orbit. The module separation that will occur takes place some 27 minutes after the deorbit burn. That module separation that is initiated by pyros will separate the top section, the orbital module, the middle section, which is the descent module, where the crew is strapped into their seats, Prokopyev in the center seat, Petelin to his left, and Rubio to his right. The lower section, the instrumentation and propulsion module, will be separated and discarded as well. The descent module, again, the only portion of the Soyuz that survives the rigors of entry. It takes about 20 seconds to occur. Then at some 21,000 feet in altitude, another pressure sensor starts a timer that triggers the remaining events in the landing sequence. At 18,000 feet, commands will be issued to jettison the heat shield. That's about 3 minutes after parachute deploy. Those commands also inhibit the entry thrusters and opens valves to vent all of the hydrogen peroxide fuel for the entry thrusters and oxygen in the life support system tank. If we have video at that time, you'll see a white vapor. That is normal. That white vapor is a combination of hydrogen peroxide and oxygen venting into the air. The purpose of this is to safe the vehicle for landing so that the search and recovery forces that will be landing sequentially in their Russian Mi-8 helicopters after touchdown don't encounter any hazardous gases as they try to expedite the extraction of the crew from the Soyuz descent module.